Xin chào mọi người đã trở lại với channel của hội game.net, và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thử xem tiêu điểm tướng của tuần này là tướng nào nhé. Welcome to the League of Legends Champion Spotlight, featuring Gangplank, the Saltwater Scourge. Gangplank is a hybrid melee and ranged physical damage dealer. His main strengths are great mobility, high damage output, and an ultimate that can be cast anywhere on the map. Gangplank's passive is Grog-Soaked Blade. Every attack that Gangplank makes places a stack of Grog-Soaked Blade on his target, up to a cap. Each stack damages and slows the movement of whoever's been struck. Parley shoots target enemy with Gangplank's pistol, dealing damage. This shot applies on-hit effects such as Sheen, Lifesteal, and Grog-Soaked Blade. Parley can also critically strike his targets. Additionally, if Parley kills its target, Gangplank is awarded bonus gold. I take Parley at level 1 and max it last. Remove Scurvy causes Gangplank to eat a bunch of oranges, healing Gangplank and removing all crowd control effects, such as slows and stuns that afflict him. Raise Morale passively gives Gangplank increased attack damage and movement speed. When activated, Gangplank gains an even larger bonus to these stats, and grants a smaller bonus to nearby allied champions as well. I take Raise Morale at level 2 and max it by level 9. Cannon Barrage marks an area on the map for a few seconds, slowing all enemies in the area and causing cannonballs to fall randomly in the area, damaging anything they strike. Cannon Barrage can be cast anywhere in the game, regardless of how close it is to Gangplank. With a Rune and Mastery build focused on early damage output and durability, you can easily push around most lane opponents. Once Scion blows his stun, I push in with Parley and activate Raise Morale for bonus movement speed and damage. Because of Grog-Soaked Blade's slow, I'm able to keep up with him as I take down his health bar and force him to recall, giving me free space to farm. Because Parley gives you bonus gold whenever it kills a unit, you want to use it to farm minions whenever you can. In particular, you want to find out exactly how much damage Parley will deal to ensure you get the kill. However, because of its cooldown, you will have to kill minions with basic attacks sometimes. The better you can predict your cooldown against minion deaths, the better your gold income. Always remember that Parley can deal critical strikes. This means that occasionally, Gangplank can get extremely lucky. Volibear dives me with Exhaust. I run until it times out, then turn for a Parley and a basic attack. My 4% critical chance for masteries triggers on both, and I get a completely free kill. When building mostly for damage, don't rely on Remove Scurvy to keep you alive in a team fight. Scion comes in to stun me and the rest of his team follows up. I remove Scurvy, use Cannon Barrage, and try to run, but now I can't escape the Exhaust or Volibear's Rolling Thunder. While my team is able to pick up a few kills from behind, I die before really helping out my team much. Instead, use a couple of tricks to keep you safer. With Cannon Barrage and Summoner Teleport, you can push a side lane and still show up to the battle without missing a beat. As I watch the battle unfold, I look to kill the squishiest targets possible. I blow up the enemy Scion with Parley, then activate Raise Morale and Shirelia's Reverie to give my team supreme positioning. With Annie and Vayne completely split off from the rest of my team, we take down Master Yi and Volibear. Because Gangplank takes on the role of carry, you should find pushing with a minion wave to be very powerful. I'm able to earn a lot of gold, pushing up the minion wave to the windmill and Fiddlesticks. Whenever he leaves the turret, I push in with Parley and Grog-Soaked Blade. However, I don't want to dive the turret until I have minions to capture it, so I continue farming. Once they have started capturing the turret, I push in until I notice him channel Crowstorm. Once that ends, I can tank and out-damage drain with Cannon Barrage and Parley, killing him underneath the windmill and taking the capture. As we get into a teamfight around the windmill, I aim for the squishy targets on the enemy team. I Parley Twisted Fate and remove Scurvy his stun. Then I activate Yomu's Ghostblade and take him down almost immediately. Exhaust and Cannon Barrage help me make short work of Volibear as well, leaving just me and Fiddlesticks. Unfortunately, Fiddlesticks is guaranteed to win a fight against me due to his larger health pool. However, a combination of Parley, my movement speed, and remove Scurvy allow me to waste his time until reinforcements show up. You can use Cannon Barrage to stop enemy captures. I drop it on Fiddlesticks, keeping the windmill neutralized. However, Pantheon and Volibear can easily capture it because I aimed it badly. Instead, aim it at the middle of the point so you can stop everyone. For runes, I take Armor Penetration Marks, Flat Armor Seals, Flat Magic Resist Glyphs, and Flat Attack Damage Quintessences.
This build gives me significant early game damage output with Parlay in case I want to push around my lane opponent, while giving me decent resistances that synergize with bonus health, lifesteal, and remove scurvy. My masteries are 2109, focusing on all physical damage increasing masteries on offense, while taking increased mana regeneration and neutral buff duration in utility. I take Exhaust and Teleport on Summoner's Rift, while subbing out Teleport for Surge on Dominion. In Classic, I open with a Regrowth Pendant and Health Potion, upgrading to Philosopher's Stone. I look to grab cooldown reduction through Ionian Boots of Lucidity and Brutalizer. I continue my build with Trinity Force and Shurelia's Reverie for even more damage, utility, and cooldown reduction. By the end of the game, I want to deal even more damage through Infinity Edge and Yomu's Ghostblade, and increase my durability with Guardian Angel or Banshee's Veil. In Dominion, I look for more durability and damage through basic attacks instead of Parlay. I open with Prospector's Blade and Boots of Speed. I rush for a lot of mobility through Berserker's Greaves and Yomu's Ghostblade. I flesh out my damage output further with Sanguine Blade and Infinity Edge. At this point, I'll need more durability, so I look for items like Frozen Mallet, Odin's Veil, and Atma's Impaler. Thanks for tuning in to the Gangplank Champion Spotlight. Please subscribe to the Riot Games YouTube channel above, and don't forget to thumbs us up just below the video. Thân mọi người đã coi qua clip, và đây là clip được lấy nguồn ở trên mạng về, và cũng cảm ơn cái kênh Liên, Minh, Huyền, Thoại ở trên YouTube để cho mình được cái ý tưởng làm về những cái tướng ở trong Liên Minh Huyền Thoại. Ngoài ra bạn cũng có thể vào trang web hội game.net và ở thể loại game online ở Liên Minh Huyền Thoại, thì ở trong cái thể loại này nó sẽ có thể tập hợp những cái bài viết nói về truyền thuyết hay là những cái bài viết hướng dẫn cách chơi, thì bạn có thể vào ở trong đây để bạn kiếm những cái cách chơi, những cái tướng mà bạn đang yêu thích. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe nếu mà clip này nó có giá trị đối với bạn. Xin chào.
Thân mọi người đã coi qua clip và đây là clip được lấy nguồn ở trên mạng về, và cũng cảm ơn cái kênh Liên, Minh, Huyền, Thoại ở trên YouTube để cho mình được cái ý tưởng làm về những cái tướng ở trong Liên Minh Huyền Thoại. Ngoài ra bạn cũng có thể vào trang web hội game.net và ở thể loại game online ở Liên Minh Huyền Thoại. Thì ở trong cái thể loại này nó sẽ có thể tập hợp những cái bài viết nói về truyền thuyết hay là những cái bài viết hướng dẫn cách chơi, thì bạn có thể vào ở trong đây để bạn kiếm những cái cách chơi, những cái tướng mà bạn đang yêu thích. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe nếu mà clip này nó có giá trị đối với bạn. Xin chào.
Thân mọi người đã coi qua clip và đây là clip được lấy nguồn ở trên mạng về, và cũng cảm ơn cái kênh Liên, Minh, Huyền, Thoại ở trên YouTube để cho mình được cái ý tưởng làm về những cái tướng ở trong Liên Minh Huyền Thoại. Ngoài ra bạn cũng có thể vào trang web hội game.net và ở thể loại game online ở Liên Minh Huyền Thoại. Thì ở trong cái thể loại này nó sẽ có thể tập hợp những cái bài viết nói về truyền thuyết hay là những cái bài viết hướng dẫn cách chơi, thì bạn có thể vào ở trong đây để bạn kiếm những cái cách chơi, những cái tướng mà bạn đang yêu thích. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe nếu mà clip này nó có giá trị đối với bạn. Xin chào.